welcome to one and all gathered here for the orientation session on innovation, which is organized by King's College of Engineering. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. Every accomplishment starts with the decision to try. I would like to welcome Ms. Lachya Sri from third year ECE to deliver the welcome address. Every bad situation will have something positive. Even a dead clock shows correct time twice a day. So stay positive in life. Good evening to all. It's my privilege and pleasure on behalf of IIC student members to welcome you all here today. Respected Principal Ma'am, Vice Principal Sir, beloved lecturers, friends, and participants from other colleges, warm welcome to everyone. Today, we are here for a webinar on orientation session on innovation, organized by Institutions Innovation Council and initiative of MHRD, Government of India. On behalf of King's College of Engineering's Institutions Innovation Council and the entire fraternity of Institute, I welcome our resource person, Mr. T. Pasupati Sir, APECE, King's College of Engineering. I also want to extend about our resource person. Mr. T. Pasupati Sir is currently working as an assistant professor in Electronics and Communication Engineering Department, King's College of Engineering, Tanjavur. He received his bachelor degree in Electronics and Communication Engineering from Anna University and Master of Engineering in VLSI Design from Anna University in the year of 2012 and pursuing his PhD in Anna University, Chennai. He joined in Laser Communication Laboratory of King's College of Engineering in 2012 and involved in the research project titled Monopulse and Artificial Neural Network Based Atmospheric Turbulence Effects Mitigation in Terrestrial Free Space Line of Sight Optical Communication System. His current research interests are wireless communication, wireless optical communications, and digital design using FPGA. He has published a number of papers in various national and international conferences and organized many workshops, seminars for the benefits of student community. He is a member in IIC MHRD and attended two orientation program and similar webinar activities organized by MHRD New Delhi. Now I am going to hand over the session to our resource person. Queries regarding this webinar are most welcome to the chat box. Those will be discussed at the end of the session. I welcome our resource person to take over the session. Welcome, sir. Thank you, Rajeshri. First of all, I extend my hearty thanks to our principal, beloved principal, Dr. Arpita Vijayselvi ma'am, IAC President, and Mr. Sundaramurthy sir, IAC Vice President, and my faculty members for giving the wonderful opportunity to take a orientation session on innovation. So actually, we have attended a 2 days program on orientation program on innovation, entrepreneurship, and design thinking, which is organized by MHRD Innovation Cell and New Delhi. And we have attended this program at RMD College of Engineering, Chennai. So actually, we peoples are divided into 3 groups. One group of peoples are attended design thinking, and another set of faculties and the members from various institutions were attended the entrepreneurship program, and once short of peoples were attended the program on innovations. So I have attended the orientation session on innovation, and there we have involved in various group activities. So the group activities are like how to innovate the various things in various process, like business level and marketing level and organization level. So we have involved in so many activities, and actually the program were very interested. So as a part of the that particular session, here I'm going to present some of the content which is related to innovation. So first, let us see what is innovation. What is an innovation?
So there is a little bit or major difference between invention and innovation. So invention is something we are creating new. ஸோ அதே மாதிரி இது வரைக்கும் உலகத்துல இல்லை அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் இன்வென்ஷன். whereas innovation is creating new ideas from the existing one. So already something is there, we are creating some new ideas or new things from the existing one abdina, that concept is known as innovation. So actually the innovation is the process and the outcome of creating something new which is also of a value. Innovation involves the whole process and it starting from opportunity identification, ideation or innovation or to development, prototyping, production, marketing and sales. So starting from idea இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம அது வரைக்கும் முடிக்கணும் அப்படின்னா சேல்ஸ் ஆர் மார்க்கெட்டிங் லெவல் வரைக்கும் முடிக்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் ஆர் த ஹோல் ப்ராசஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ now let us see some of the top 10 greatest innovators at all time. இவர் யார் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா? Can you able to identify the person which is in the slide? We are going to see some of the top 10 greatest innovators. Any guesses or any answers from the participants? He is Thomas Alva Edison. He is Thomas Alva Edison, one of the most significant innovators and also inventors in American history. இவர் எதனால ஃபேமஸ் ஆனார் அப்படின்னா he invented one new thing called the first long lasting commercially practical incandescent light bulb. ஓகேவா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ட்டு ஒன்று நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதோட பிரெயின் யார் அப்படின்னா இந்த தாமஸ் அல்வா எடிசன் தான். ஓகேவா? ஸோ இவரோட ஒரு பாப்புலர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? தாமஸ் அல்வா எடிசன் அப்படின்ட்டு இன் மெனி பிளேசஸ்ல வந்து we can see the quotes. என்ன கோட் அப்படின்னா, ஐ ஹவ் நாட் ஃபெயில்ட் இன் மை ஐடியாஸ், ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் த 1000 ways ஆர் 10,000 ways தட் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. ஸோ அவர் வந்து அவரோட எஃபர்ட்ல வந்து அவர் வந்து ஃபெயில் ஆகல. ஸோ அவர் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு 1000 ways 10,000 ways வந்து எதெல்லாம் கரெக்டா இல்லை அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணார். ஓகேவா? ஸோ த செகண்ட் பர்சன் இவர் யாரு அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? Yeah, Steve Jobs. So the person is called Steve Jobs. He is the iconic American entrepreneur and also the founder of Apple. ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ், ஐபேட், ஐஃபோன், இந்த இதுக்கெல்லாம் பிரெயின் யார் அப்படின்னா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். ஸோ இஸ் த ஐகானிக் அமெரிக்கன் என்டர்பிரனர், ஆல்சோ எ ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆப்பிள். இவர் 1980s 1990s அண்ட் 2000s. ஸோ இந்த பீரியட்ஸில் வந்து ஹி இஸ் எ சிஇஓ ஆஃப் ஆப்பிள். ஸோ டூரிங் தட் டைம் தான் இந்த ப்ராடக்ட், இந்த கீ ப்ராடக்ட், இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஐபேட், ஐஃபோன், ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து டெவலப் பண்ணார். And now let us see the third one. So he is called Tesla, Nikola Tesla. He is a great inventor and engineer. So ivaroda role, what is the role in for the society அப்படின்னா, he developed AC electrical delivery system. For example, இப்போ வந்து நம்ம வந்து we are having transmission, distribution and generation systems இருக்கு இல்லையா? So in the electrical transmission system, for example, in our state வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா NLC, Naval Lignite Corporation, then Kudangulam, and then IIC or Atomic Research Center at Chennai. So these are all some of the various places we can generate huge amount of AC electricity. So அந்த AC electricity நம்ம generate பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are distributing throughout the state by means of some transmission lines. ஸோ இந்த கான்செப்டோட ஐடியா யார் அப்படின்னா he is the person called Nikola Tesla. ஸோ இவர் யார் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? சிவில் பீப்புள்ஸ், இவங்க ஈஸியாக அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இவர் பேர் என்ன அப்படின்னா பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின், ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட். பெஞ்சமின் வாஸ் பிரில்லியன்ட் பாலிமேத், இன்வென்டர், பொலிட்டிக்கல் தியரிஸ்ட், சயின்டிஸ்ட், ஸ்டேட்ஸ்மேன் அண்ட் ரைட்டர். இவரோட ரோல் என்ன அப்படின்னா he was
conducted many experiments regarding lightning. The lightning இதை பத்தி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து இவர் வந்து he has conducted. And இந்த பர்சன் யார் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? லியோனார்டோ டா வின்சி. லியோனார்டோ இஸ் பெஸ்ட் நோன் ஃபார் ஹிஸ் பெயிண்டிங்ஸ். ஸோ அவரோட வெரி பாப்புலர் பெயிண்டிங்ஸ் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் சப்பர், மோனலிசா. ஸோ வெரி பாப்புலர் பெயிண்டிங்ஸ். He is best known for his paintings. Not only he is a painter, but he was also a philosopher, engineer, and inventor. So he predicted many things by means of his paintings. For example, helicopter, tank, solar power. இது எல்லாமே என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவரோட பெயிண்டிங்ஸ்ல வந்து டிபிக் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. தென் இவர் யார் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? easy peoples, easily you can identify. Alexander Graham Bell, Scottish inventor, also engineer. He awarded the US patent for the telephone in 1876. He is very popular in telecommunication field as well as aeronautics and other many areas. He invented the metal detector. Metal detector அப்படின்ட்டு ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அதோட இன்வென்டர் யார் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் கிராகம் பெல் தான். ஸோ இவர் யார் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? He is also related to civil engineering. Stanford Fleming அப்படின்ட்டு. He is a Scottish Canadian inventor, also innovator. He developed so many things related to civil, like surveying, map mapping, transcontinental railways of 19th century. He was also the inventor of the worldwide standard time and the standard time zones used today. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா டைம் ஜோன்ஸ், அந்த டைம் ஜோன்ஸோட இன்வென்டர் வந்து யார் அப்படின்னா இந்த ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஃபிளெமிங் அப்படிங்கிறவர் தான். அண்ட் ஹீஸ் எ லேடி. இந்த பர்சன் வந்து ஒரு லேடி. யார் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? பர்சன் இஸ் கால்டு மேரி கியூரி, த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் வின்னர் ஆஃப் த நோபல் பிரைஸ் during 1903, and he won the Nobel Prize twice for both physics and chemistry. And he is very best known for radioactivity and discovery of two major elements. Further in the chemical relevant உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கவர் பண்ணதுக்குள்ள அதை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவர். இந்த பர்சன் யார் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? They are Wright brothers. Wright brothers அப்படின்ட்டு ஒரு world's first successful airplane. They demonstrated world first successful airplane. Their persistence, experimentation, and work on the principles of flight made them legendary inventors and also innovators. And he's the last person called Galileo. The Galileo அப்படிங்கிறது is the scientific father of modern science அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Also his ideas or his innovations made a breakthrough in various scientific activities. நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வந்து அவரோட innovations வந்து breakthrough ஆயிருக்கு. Okay, so they are the very top 10 worldwide உள்ள top 10 great innovators as well as inventors. So now let us see some 31 amazing innovations from young Indians. Actually, this is the event which is conducted by NIF, National Innovations Foundation, Ahmedabad, every year for the school students. இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த கிளாஸ் படிப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 4th or 3rd standard up to 12th standard வரைக்கும் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ ஒரு டாப் 31 innovations நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் innovation called water filter purifier at source. ஸோ இந்த ஐடியா வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க, அவங்க எந்த கிளாஸ் அப்படின்னு படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்க. தேர் நேம் இஸ் ஷார்டிங் லப்பச்சோ. தேர் ஸ்டடிங் கிளாஸ் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இனோவேஷன். அண்ட் இட் இஸ் அக்செப்டட். ஓகே, இந்த இனோவேஷன் இஸ் அக்செப்டட். இந்த இனோவேஷன் நேம் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் ஃபில்டர் ஆர் பியூரிஃபையர் அட் சோர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are used to prepare water purifier
at our home. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் வீட்லயோ இல்லை இண்டிவிஜுவல் ஆஃபீஸ்லயோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ரெசிடென்ஷியலையோ இல்லை வேற எங்கேயோ ஆஃபீஸ்லயோ இண்டஸ்ட்ரியிலயோ நம்ம வந்து we are using water purifier or water filter. So but their idea என்ன அப்படின்னா, their idea is to have a centralized purification system at the point of distribution, like water tank. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காமன் பிளேஸ்லேயே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஐடியா வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். பட் ஐடியா ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் அவங்களோட எனர்ஜி லெவல் நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ அவங்களோட எனர்ஜி லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நேஷனல் லெவலில் நடக்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு, ஸோ தே பிரசன்டட் தேர் ஐடியா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் லைக் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆர் கவர்னர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்டேட். அந்த மாதிரி ஒரு பீப்புள்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி த ஈவெண்ட் வாஸ் கண்டக்டட் டூரிங் 2019. ஸோ அப்போ யார் பிரசிடென்ட்டாக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணி தேர் அவார்டட். ஸோ டோட்டலி more than 175 participants, projects or innovations were participated in the particular event. So out of the 175, the top 31 வந்து இப்போ நம்ம வந்து we are going to present. ஓகேவா? இவங்க எல்லாமே வந்து they are awarded with various prizes. So the second innovation என்ன அப்படின்னா, this is called hand rest for fractured hand. இப்போ நம்ம ஸோ இதுவும் ஒரு சிம்பிள் ஐடியா தான். இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாருக்கோ ஒருத்தவங்க ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு, ஹேண்டு ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஹேண்ட் ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு பெல்ட் வந்து வேற ஏதோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தேர் லைக் ஒரு பெல்ட், அந்த பெல்ட் வந்து வேர் பண்ணுற டைப்ல இருக்கு. ஸோ அவங்க பாடியிலே வேர் பண்ணிட்டு அதுலேயே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த ஹேண்ட் ரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ஜென்ரலி த ஷோல்டர் ஆர்ம் slings are used to provide support to the fractured hand. Their idea is to have a waist one appendage which can provide support to the fractured hand instead of the sling. Sling யூஸ் பண்ணாம இந்த மாதிரி ஒரு 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 ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Then the particular student was is studying in class 5. அந்த எந்த கிளாஸ் படிக்கிறாங்கன்னு பாத்துங்க. And the third innovation என்ன அப்படின்னா, the umbrella for more than 5 persons. இப்போ நம்ம வந்து நார்மலி வி ஹாவ் அம்பரலா ஃபார் ஒன் பர்சன் ஆர் 2 persons. அதுதான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண முடியும். பட் ஹிஸ் இனோவேஷன், இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து விச் இஸ் ஸ்டடிங் இன் கிளாஸ் 6. ஸோ ஹி இனோவேட்டட் அன் அம்பரலா ஃபார் மோர் தென் 5 persons. ஸோ வெரி பிரில்லியன்ட் ஐடியாவில். அண்ட் நவ் let us see the fourth one. This is called alerting system for the bus drivers. ஸோ இந்த பஸ் டிரைவருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட இந்த ரூரல் ஒரு அர்பன் சைடில் ரன் ஆகிற பஸ்ஸஸ் சைடில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று ஒட்டியிருப்பாங்க, கரம் சிரம் புறம் நீட்டாதீர்கள் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து அது ஈவன் தோ இட் இஸ் பேஸ்டட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பஸ்ஸஸ்னா கூட நிறைய பர்சன்ஸ் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஸ்டிக்கர்ஸ், ஸோ த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடியிங் இன் கிளாஸ் 9, they innovated a system called alerting system for bus drivers. So this system will automatically will sense if the person's has foot is hand or head outside the bus window அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அலர்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, இது ஒரு சிஸ்டம். And then our fifth one called reversible benches at public places. So இதுவும் this is also one of the brilliant idea. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பப்ளிக் பிளேசஸ் லைக் எனி கார்டன்ஸ் ஆர் பார்க்ல எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு பெஞ்சஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, அது டூரிங் த ரெய்னி சீசன் ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் சீசன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த இலை இல்லை தண்ணியெல்லாம் பட்டு கொஞ்சம் டஸ்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம அதுக்கு என்ன ஒரு ஆல்டர்னேட் அப்படின்னா, ஸோ அந்த பெஞ்ச் வந்து ரிவர்சிபிள் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைப்ல வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, he innovated. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் ஸ்டடிட் இன் கிளாஸ் 8. And this is the next one called solar seeder. So this is like some vehicle which is used to harvest the solar energy harvest பண்ற மாதிரி உள்ளது. And next one, this is for looms for physically challenged peoples. So அந்த physically challenged peopleஸ்க்கு வந்து இந்த looms வந்து ஆப்ரேட் பண்றது somewhat கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தே டெவலப்டு த சிஸ்டம் வித் சம் மோட்டர் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் விச் இஸ் அட்டாச் டு த புள்ளி அண்ட் மெக்கானிசம். புள்ளி மெக்கானிசத்தோட இந்த கியர்ஸ் அண்டு கியர் பாக்ஸ் மோட்டார்ஸ் அட்டாச் பண்ணி லூப்ஸ் ஃபார் பிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புள்ஸ்க்கு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு டு கலெக்ட்
ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட். இந்த கிரவுண்டில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது, இல்லை வந்து சம் வேஸ்டேஜஸ் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தேவ் டெவலப்டு சம் கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம். அந்த பர்டிகுலர் student was studied in class 9, and the next one is called purple indicating system for cooking vessels. ஸோ நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம குக் பண்ணுறப்ப அதில் இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் அவசரமாக நம்ம குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ், பர்டிகுலராக ரைஸில் இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ், இல்லை வந்து அதர் ஃபுட் கிரைம்ஸில் இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது, ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ தேவ் டெவலப்டு the particular student studying in class 9, he developed one system which is used to identify the purple identification-க்காக ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் another one called gas lighter with the gas leak alarm. ஸோ இது வெரி சிம்பிள் திங் தான், பட் கேஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, கேஸ் லீக்கேஜ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக உள்ளது. அண்ட் another one innovative dustbin. ஸோ இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் பின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டஸ்ட் பின்ஸ் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி அது வந்து சரௌண்டிங்ஸ்ல எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எதர் முனிசிபாலிட்டியில வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தே வில் டேக் சம் டைம். ஓகே, ஸோ இது என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் or innovative dustbin which is automatically send a alert message to the municipal office when it is filled. அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டஸ்ட்பின் ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெசேஜை சென்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம். ஸோ it is innovated by the students class studying in class 9. And the next one is called lay extraction machine. So இது ஒரு type of machine which is used to extract the coated branches of host trees or cut crest into sieved to remove impurities. அந்த பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு innovation. And the next one, pay as your weight. ஸோ எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அதுக்கு அந்த மாதிரி பே பண்ணுற மாதிரி. இப்போ நார்மலாக லக்கேஜஸ் நம்ம வந்து இந்த பஸ்ஸஸ்ல கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு போறப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்மால் லக்கேஜா தான் இருக்கும், பட் அதுக்கு வந்து நம்ம பே பண்றது வந்து ஸ்மார்ட் காஸ்ட் ஆகும். இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம், அதுல எவ்வளவு வெயிட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பே பண்ணி எடுத்துட்டு போறது. ஓகேவா. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் இனோவேஷன், திஸ் இஸ் கால்டு பாஸ்கோட் பேஸ்ட் லாக்கிங் சிஸ்டம் இன் கேஸ் ஸ்டவ். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வெரி எசென்சியல் ஒன். என்ன அப்படின்னா சம் ஹவுசஸ்ல வந்து நம்மளோட வீட்ல எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மால் கிட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வச்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ஆன் பண்ணிடுவாங்க, நமக்கு தெரியாது. ஸோ இது வந்து சம் வாட் லைக் பாஸ்கோட் பேஸ்ட் லாக்கிங் சிஸ்டம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் யார் குக் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து அந்த பாஸ்கோட் என்ட்ரு பண்ண மட்டும் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கேஸ் ஸ்டவே ஆன் ஆகிற மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் ஸ்பெக்டாக்கிள் மைக்ரோஸ்கோப். இப்போ நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ற மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் வந்து 5 times enlarge பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்னா this type of microscope will enlarge at least 20 times enlarge பண்ற மாதிரி ஒரு type of microscope. And another one is called seed container that indicates growth of germs. இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற இந்த கண்டெய்னர்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ஏதாவது ஜெர்ம்ஸ் க்ரோத் ஆகுது அப்படின்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ நம்மளால எடுக்காம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது தெரியாது. ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக the particular student வந்து he proposed one idea in order to identify the growth of germs in the seed container. And the next one is called color entered thermometer. இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்றது வந்து சமட் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் எஜுகேட்டடா இருக்கணும், இல்லை வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் அதை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா. திஸ் இஸ் ஃபார் ஏஜ்ட் as well as uneducated peoples. அவங்க வந்து ஒரு அந்த கலரை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி, அந்த டெம்பரேச்சர் லெவலில் கலரை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இது. And the next one called machine to pluck some kind of leaves. This is also one kind of system. ஒரு innovation தான் இது. அந்த லீவ்ஸை கலெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு சிம்பிள் சிஸ்டம். And the next one wrist watch for medicine delivery system. So for example இப்போ வீட்டில் ஏஜ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிறது வந்து டயத்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க, மறந்துடுவாங்க. ஸோ இது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அவங்களோட கையில் ஒரு வாஷ் மாதிரி வியர் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிவ் அலாரம் at the particular time. அந்த மெடிசன் எடுத்துக்கிறப்ப ஒரு அலாரம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு பிரிண்டட் பேப்பர் ரீக்ளைனிங் மிஷின்.
ஸோ இது வந்து ஒரு பேப்பரை திரும்ப ரீசைக்கிள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது பேப்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேப்பர்ஸை வந்து இந்த மிஷினில் நம்ம ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் கேன் எரேஸ் ஆல் டேட்டா ஆன் த பிரிண்டட் பேஜ். அந்த பிரிண்டட் பேஜில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு ரீயூசபிள் பேப்பராகவே நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் மிஷின். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்மார்ட் வாக்கிங் ஸ்டிக். ஸோ இதுவும் நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட், இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடிங் இன் கிளாஸ் 11, smart walking stick for aged peoples for the identification of obstacles or some other things. So next one, drop bridge door for trains. ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரெயின்ஸ்லாம் போகிறப்ப நம்ம ஹெவி லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேர் கேஸில் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ராப் பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை இனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சோலார் பாஸ் ப்ரெஷர். ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் எ டிவைஸ் ஃபார் எஃபிஷியன்ட் த்ரெஸ்ஸிங் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் ஆர் கிரெயின் கிராம் ஆர் பிளாக் கிராம் ஆர் ஹார்ஸ் கிராம். ஸோ இந்த மாதிரி கிரெயின்ஸை வந்து த்ரெஷ் பண்ணுறதுக்காக உள்ள ஒரு மிஷின், ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின். நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஆர்டிஃபிஷியலி அண்ட் நேச்சுரலி ரைப்பன்டு ஃப்ரூட்ஸ். திஸ் இஸ் ரொம்ப ஒரு எசென்சியலான இனோவேஷன். இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரூட் ஷாப்பில் வாங்குற ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக தான், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் பழுக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடிங் இன் கிளாஸ் 12 innovated one smart system that will identify artificially and naturally ripened fruits எது அப்படிங்கிறத கிளாசிஃபை பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் ஒன் கால்டு ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டரிங் மெக்கானிசம் இன் அனிமல்ஸ். this is a very smart innovation. ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பக்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்சன்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் நம்ம பார்த்துருப்போங்க. இது வந்து திஸ் இஸ் த சிஸ்டம் which is used to monitor stress in animals. ஸோ அனிமல்ஸில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம். Next one, foot operated door opening machine. And the next innovation is punching machine with a hole reinforcement feature. இப்போ நம்ம அந்த பஞ்சிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதில் ஒரு ஸ்மார்ட் இனோவேஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாடி ஃபார் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புள்ஸ்க்காக ஒரு சிஸ்டம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ஒன், லோ காஸ்ட் கிராஸ் அண்ட் லீஃப் கட்டிங் மிஷின். ஸோ இதுவும் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த அதே ஒரு ஐடியா தான். அதுக்கப்புறம் போர்ட்டபிள் லேட்ச் ஃபார் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ். இப்போ நம்ம திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்மார்ட் இனோவேஷன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பப்ளிக் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு 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 பர்டிகுலர் பிளேசஸில் இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லாம் வந்து அந்த லேச்சஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும். அந்த இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு போர்ட்டபிள் லேட்ச் நம்மளே வச்சுக்கலாம். அந்த போர்ட்டபிள் லேட்சை அந்த லேட்ச் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு மிஷின். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஹேமர். இப்போ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்மார்ட் இனோவேஷன்ஸ். ஸோ இந்த இனோவேஷன் வந்து இப்போ அந்த ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சைட்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஒர்க் ஷாப்லேயோ வந்து அந்த ஹேமர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்கும் அந்த ஹேமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஹேமர் மாதிரி ஒரு ஹேமரை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி பிரில்லியன்ட் ஐடியா. ஸோ இந்த ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் இனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க, யார் ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா திஸ் ஆர் ஆல் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடிங் இன் ஸ்கூல், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 4th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ள இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் த நேஷனல், இந்தியாவில் மட்டும் நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட். இது எவரி இயர் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து டூரிங் த ஸ்கூல் பீரியட் இட் செல்ஃப், ஸ்கூல் பீரியட்லேருந்து அந்த அப்படிங்கிற ஒரு இனோவேஷன் ஆர் டிசைன் திங்கிங், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், these three are the very important skills for any school or college studying students. So school படிக்கிற students இல்லை college படிக்கிற students these three skills, design thinking, innovation and entrepreneurship. ஸோ இது மூணுமே வந்து ரொம்ப எசென்சியல். ஸோ அவங்க வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா, நாட் டிபெண்ட், இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த 3 ஸ்கில்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப எசென்சியல்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இனோவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வெரி பேசிக் திங் என்ன வேணும் அப்படின்னா கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த இனோவேஷன் ஆர் இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம போக முடியும். ஸோ அந்த 3 பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் டு கிரியேட்டிவிட்டி என்னென்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக டொமைன் ஸ்கில்ஸ் வேணும். ஸோ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் இல்லை, அந்த டொமைன் வந்து எதில் வேணாலும் இருக்கலாம். மெக்கானிக்கல்,
இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங், ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டொமைனில் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஸ்கில்ஸ் வேணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட்டிவ் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ இந்த 3 ஸ்கில்ஸும் வந்து வெரி எசென்சியல் இன் ஆர்டர் டு கிரியேட். இன் ஆர்டர் டு அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த 3 ஸ்கில்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் வாட் ஆர் த டிப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னா ஒரு 6 டிப்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஓப்பன் யுவர் மைண்ட். ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு கோட் வந்து நம்மளோட காலேஜில் செகண்ட் ஃப்ளோரில் பேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டிக்கரில் பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன கோட் அப்படின்ட்டு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஓப்பன் யுவர் மைண்ட். Some minds are like a parachute. Only it will think when they open. அது ஓப்பனாக இருக்கிறப்ப மட்டும் தான் என்ன பண்ணும், திங்க் பண்ண முடியும். ஸோ therefore, so always we have to have one new experience every day. ஸோ அது வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நோ மேட்டர் ஹவு இட் இஸ் ஸ்மால் ஆர் பிக் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. கண்டிப்பாக வந்து டெய்லி வி நீட் எ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஏதோ ஒரு எஃபர்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். என்ன இனோவேஷன் பண்றோமோ அது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். அந்த எஃபர்ட் வந்து ஸ்மாலோ இல்லை பிக்கோ, ரிசல்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லோ ஃபெயிலியரோ அது வந்து நம்ம வந்து ஒரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்ரி டே, நோ மேட்டர் இட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ஸ்மால் ஆர் பிக் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் ஸ்டிமுலேட் அவர் பிரெயின் டு ஹெல்ப் அஸ் டு மேக் எ நியூ அண்ட் ஒரிஜினல் contributions or connections. So therefore our mind வந்து கண்டிப்பாக ஓப்பனில் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, டைவர்சிஃபை. ஸோ இந்த டைவர்சிஃபை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஐடியாவில் நம்ம மட்டுமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் திங்கிங்கில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் we are involving others அப்படின்னா, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி get a new dimension. நமக்கு கண்டிப்பா வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு நியூ டைமென்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ therefore we also involve others in our problem in order to get the problem solved. அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து we need to involve others in our problem. கண்டிப்பா இதை நம்ம பண்ணியே தான் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து மென்டல் ஃபிளாஸ் ஆர் ரிலாக்ஸ். ஸோ நம்ம ஆல்வேஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, we should be very ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும். ஸ்ட்ரெஸ், எக்ஸாஷன், போர்டம், ஈவன் பெயின், இது எல்லாமே வந்து these things will block our pathways to creativity. And the fourth one, stop looking for the right answer. ஸோ இதுதான் வந்து similar to the very similar to the first one. ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எடுக்கிற எஃபர்ட்ல வந்து கரெக்ட் ஆன்சரோ இல்லை தப்பான ஆன்சரோ கிடைக்கலாம். ஸோ அது வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, if it is a wrong answer அப்படின்னா அதுக்கே நம்ம ஒரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ we should not stop looking for the right answer. And the next one, discover your creative rhythm. ஸோ நம்ம ஆல்வேஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to give attention when you get or when we get best ideas. நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அதுக்கு மோர் அட்டென்ஷன் கொடுத்தாகணும். And the next one, health max wealth. ஸோ this is very important. சுவரில் சீக்கிரம் வரைய முடியாது இல்லையா? ஸோ இந்த இனோவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இனோவேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த இனோவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது can be classified into some 4 to 5 types of innovation. One is at the product level, process level, marketing innovation, organizational innovation, and business model innovation அப்படின்ற ஒரு 5 டைப்ஸ்ல கிளாசிஃபிகேஷன் பண்றாங்க. The product innovation அப்படிங்கிறது which involves the introduction of new good or new service that is substantially improved, and this might include improvements in functional characteristics and technical abilities, easy of use, and in any other dimensions. And process level innovation அப்படிங்கிறது this involves the implementation of new or significantly improved production or delivery method. அதில் உள்ள innovation வந்து process level innovation. And marketing அப்படிங்கிறது another type of innovation. Development of new marketing methods or promotion policy, product promotion or pricing. இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் டிசைன் ஆர் பேக்கேஜிங், இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா the type of innovations are called as marketing innovation. And the third one, organizational innovation. It involves the creation of new organizations, business practices, a way of running the organization or a new organizational behavior
இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனல் இனோவேஷன். அண்ட் பிஸ்னஸ் மாடல் லெவல் இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சேஞ்சிங் த வே த பிஸ்னஸ் இஸ் டன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேப்சரிங் வேல்யூ. And innovation process அப்படிங்கிறது normally it starts from it consists of some three phases. First one, explore, try and do it. So we have to explore new ideas. Ideas என்ன அப்படிங்கிறத first explore பண்ணணும். Then we have to conduct some experiments, some type of experiments in order to explore our idea. And finally we have to achieve it. So these three are the three process or three phases of innovation. And not only why we don't innovate, நம்ம ஏன் அந்த இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்றது இல்லை, வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு 6-7 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா ஒய் ரிஸ்க் இட் வென் வி ஆர் டூயிங் ஃபைன். இப்போ நார்மலாக ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், அது நல்ல விஷயமா இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா எதுக்காக புதுசாக ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வி டோன்ட் ஹாவ் த டைம் ஆர் த மணி டு வேஸ்ட் ஆர் அன்ப்ரூவன் ஐடியாஸ். ஸோ எதுக்காக வந்து மணியை வேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த எக்கனாமிக் அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். இனோவேஷன் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் ஐடியா இருந்தாலும் அதை நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டாவோ இல்லை வந்து ஒரு டிசைனாவோ கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்கனாமிக் அப்படிங்கிறது இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். மணி அப்படிங்கிறது இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த எதனால நம்ம வந்து இந்த இனோவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் போடுறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு சம் ஒரு 6 ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா மணி. அண்ட் தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா வி டிட் அன் இனோவேஷன் ஒர்க் ஷாப் ஒன்ஸ், நத்திங் ஹேப்பன்ட். ஸோ இது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணோம், கிடைக்கல அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன், ஷூர் ஐ வாண்ட் டு பை மை ஜாப், my job performance is based on current norms and operations. And the next one, our boss will just do what he wants in any way. And the last one, I cannot innovate with those marketing skills. இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் வச்சுட்டு நம்மளால மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பேரியர்ஸ் டு த இனோவேஷன்ஸ். ஸோ இந்த பேரியர்ஸ் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நார்மலி நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ ஒரு இனோவேஷன்ஸ் பெஸ்ட்டாகவே கிடைக்கும். ஸோ ஐ அட்வைஸ் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட் டு ஓவர் கம் ஆல் தீஸ் பேரியர்ஸ் அண்ட் டு திங்க் பெட்டர். தேங்க்யூ. Learner needs endless feedback more than they need endless teaching. Participants are kindly instructed to fill the feedback form, for which the link is shared in the chat box. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts and innovation of the students with us. It's my privilege to thank IIC President, Vice Principal, IIC Vice President, IIC staff members and student members and other staff members and also other participants. Live from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Once again, I thank you everyone for your cooperation and patience. Thank you everyone.